tubadilishe katiba na tuweke mambo ya viongozi ndani ya katiba na tuweke mambo ya mamlaka ya viongozi ndani ya katiba, wakatuletea mchezo mbaya wa rege ambayo ilitupotezea karibu miaka 4. Mimi nataka niwaambie, Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni. Kwa sababu tuliwaahidi mambo ya ajira ya vijana ndani ya Big Four, tukawaahidi mambo ya kilimo ndani ya Big Four, tukawaahidi mambo ya matibabu ndani ya Big Four. Mimi nasimama hapa mbele yenu kuwaambia, hata kama Rais Uhuru Kenyatta anaenda kustaafu miezi 7 ijayo, mimi William Ruto nasimama kusema nitalipa deni tuliopatia Wakenya ya mambo ya ajira ya vijana, mambo ya kilimo, pamoja na mambo ya matibabu. Tunaelewana jameni? And I want to say for the record, we are here because a few of us sabotaged the big plan we had for the employment of young people, for the transformation of agriculture, and for the implementation of universal health coverage. But I want to promise the people of Kenya that the same way we kept our promise on matters to do with roads, on matters to do with electricity connection, on matters to do with the things we did on matters of education, I want to tell the people of Kenya, the matters under the Big Four arrangement, we have now reconfigured, and now we have the bottom-up economic model that is going to take Kenya to the next level. Mimi nataka niwaambie hivi, hata ingawaje ile matatizo tulipata ndani ya hiyo mambo ya Big Four, kwa sababu hatukuweza kutimiza mpango wetu, mimi nataka niwaambie, na hawa viongozi hawa Mungu ametujalia, tumepata mambo mawili ya muhimu. Ya kwanza, tumepata kwa baraka ya Mungu, tumeunda chama ya kitaifa ambayo inawajumuisha, kuwaunganisha na kuwaleta pamoja Wakenya wa kutoka jamii zote na pembe zote na kaunti zote na dini zote na rangi zote. Tumeungana ndani ya chama ya kitaifa, chama ya UDA, and they dared us to our numbers, and we demonstrated to them that indeed we have numbers. Walituambia wanataka kuona namba zetu kule bunge, tukaweka wabunge 140. Machama yote ingine ya Kenya wakatushinda na wabunge 20 peke yake. They should know, and they should now affirm that UDA is the single largest party in the Republic of Kenya. Na hapo ndipo Wakenya wengi wamesimama, na tumesimama hapo kwa chama ya kitaifa kwa sababu tumeona faida ya kuunganisha Wakenya. Ile kazi imefanyika in the last nine years imefanyika kwa sababu ya chama ya kitaifa tuliyounda, na wale ambao walihujumu na kuharibu na kumaliza na kusambaratisha chama ya Jubilee walikuwa wanafikiria ya kwamba watasambaratisha umoja ya Wakenya, lakini tunawaambia ninyi mutajua hamujui. Leo tumetengeneza chama ya Wakenya,
chama ambayo inaunganisha taifa lote la Kenya, chama ambayo iko na wabunge 160, 140 wako bunge la kitaifa, wale wengine wako katika bunge la Senate. And I want to say from here that we are determined to unite this country because we believe in the politics of unity, in the politics of issues, and we don't believe in deceit, and we don't believe in ethnicity, because that is what we want to walk our country away from. Tunaelewana watu wa Singishu? Jambo la pili, tumetengeneza movement ya hustler movement, na Mungu ametujalia, amewaunganisha Wakenya wote ili tuweze kuwa na movement, a movement against unemployment, a movement against poverty, a movement against hunger, and a movement that will unite our nation so that we can create an equal society where every Kenyan counts and every hustle counts and every sweat counts. Nyinyi mnanielewa jameni, watu wa Eldoret? Na ndio mimi nasimama hapa mbele yenu kuwauliza, safari hii tunatembea na Wakenya wote. Mumeona hapa wabunge waliofika hapa ni wabunge wa kutoka Kenya mzima, kutoka Pwani kwenda Northeastern, kwenda Central, kwenda Nairobi, kwenda Ukambani, kwenda Western, kwenda Nyanza, hapa Rift Valley. Zote tumeungana kwa sababu tunajua umoja ni nguvu, na hiyo ndio nguvu tunatafuta ili tukabiliane na changamoto zinazokumba taifa letu la Kenya. And together, standing united, I am happy. I see the passion of the young people of this nation in the hustler movement as they seek solutions to the challenges that face them. And I want to tell the young people of our nation, we will not let you down, guys. We will stand with you and we will overcome. Mimi nataka niseme hivi. Hapa mahali tuko, wenzetu ambao tunashindana na wao, wakati wanasema wanataka kupanga mambo yao, mimi nataka niwaambie Wakenya. Nataka niwaambie Wakenya, kuna wengine watu ambao wanafikiria taifa hii ni taifa lao, na sisi wengine ni wageni, ni maskwota. Mimi nataka niseme hivi, we are going to change this nation. Hii nchi, safari hii, mwaka huu, katika uchaguzi ambao unakuja, ndio tutaondoa kiburi ya watu wachache, tutaondoa madharau ya watu wachache, na tutatengeneza Kenya ya Wakenya wote. Hawa watu ambao wametuzoea wanafikiria ya kwamba watatuchagulia nani atakuwa kiongozi wa Kenya. Watu wachache, kwa sababu wameteka nyara taifa letu la Kenya, eti wanatuambia ati ni wao watakaoamua ati nani kiongozi wa Kenya. And through blackmail, intimidation, threats, arrests, they want to shape the destiny of our nation. We want to tell them, you can arrest as many of us as you want. You can threaten as many of us as you want. You can intimidate as many of us as you want. But this year, in these elections, we are going to put to a stop threats, blackmail, intimidation, and have a nation, a free Kenya, where every citizen has the power to decide of their destiny. Nyenye mnanielewa? Ati hawa watu ambao wametuzoea wanataka kutuamulia nani kiongozi wa Kenya.
alafu wamemwambia huyo kibaraka wao ati akuje abadilishe katiba, ati atengeneze rais bepari, rais mfalme, ati watengeneze rais mwenye ako na uwezo wa kucontrol bunge akitumia appointments, mwenye anaweza kucontrol judiciary akitumia ombudsman, ati anaweza kucontrol executive kwa sababu ni mamlaka yake. Mimi nawauliza Wakenya, sisi tunataka rais mfalme ama tunataka rais pepari ama tunataka rais mfanyikazi? Mnataka rais pepari ama mfanyikazi? I want to tell our friends, there is a shortage of fools in Kenya. In fact, there are no fools anymore in Kenya. You cannot lie to the nation that in BBI there was anything for ordinary citizens. You wanted to change the constitution so that you can create an imperial president that controls the executive, controls the judiciary using the ombudsman, and controls the legislature using cabinet appointments in the legislature. Kenya is beyond an imperial president. Kenyans want a president who is accountable and a president who will work for the people of Kenya. We do not need a president to be worshipped, and we do not need a president for Kenyans to kneel before him or her. If you tell us that you wanted anything good for the people, you keep telling us that you wanted more representation. I am telling the nation, we will achieve representation. It is in our plan to make sure that there is equitable representation. It doesn't need the change of the Constitution. The Constitution itself provides for how to create equitable representation. We don't need to change the Constitution to empower our county governments with more resources. We can do so under the current Constitution. Please explain to us, when the Constitution says not less than 15%, what does it mean to you who are telling us that you need to put it 35%? You can do 35%, you can do 60%, you can do 100% under the current Constitution. Wacheni utapeli. Semeni ukweli. What is your real mission in this change of the Constitution? Tunaelewana ndugu zetu, watu wa Uasin Gishu? Ndio mimi nasimama hapa kuwaambia ya kwamba hatuwezi kukubali watu wachache kwa sababu ya uwezo walio nayo ama mamlaka walio nayo ama pesa walizo nazo eti watuamulie ati Kenya itaongozwa na nani. Hiyo hatuwezi. Namba ya pili, hatuwezi kukubali mubadilishe katiba eti mtupatie rais pepari. We want a president that is accountable like the one in the current Constitution. Na number 3, mimi nataka niwaambie hawa ndugu zetu ya kwamba hatuwezi kukubali muendelee na vile mambo imeendelea Kenya hii. Hatuwezi kukubali mfumo wa uchumi ambayo inatajirisha watu wachache na kuwagandamisha mamilioni ya Wakenya. And that is why mimi nasimama hapa mbele yenu kuwaambia hivi, mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu, ndugu zangu watu wa Kenya, mwaka huu tunaweka pesa bilioni 100 kuleverage another 1 trillion shillings ili tuweze kupanga na kutekeleza ajira ya hawa vijana wetu hawa wa Kenya. Hawa vijana milioni 4 katika taifa letu la Kenya ambao wamemaliza shule, wako na certificate, diploma na degree, na wengi wao wako manyumbani wanaangaika. Mimi nataka niwaambie the young people of our nation, this year, God willing, we are going to put 100 billion Kenya shillings
and leverage 1 trillion shillings from partners and friends so that we can invest in housing, agro-processing, value addition, manufacturing, so that we can create jobs for our ordinary people. I want to tell you, our competitors are saying these young people are only good for handouts. I want to tell them, shame on you. These people, these young people, the talented young people of our nation, the educated young people of our nation, these people with skills and competence, they don't deserve handouts. Handouts to them is an insult. These people are looking for job opportunities, and the UDA government is well in the ready to ensure that we create jobs. In the first budget, we are going to have 100 billion shillings to work on our housing, on our agro-processing, on our value addition, on our manufacturing, so that we can give decent jobs to the young people of our nation. Jambo la pili, tunasema kazi ni kazi. Tunasema nini? Tunasema nini? 80% ya Wakenya wote wanaofanya biashara wanafanya biashara sekta ya micro, small and medium enterprise. And that is the sector that has the least support from government. Watu wengi hawa wafanya biashara wa chini, hawa ambao wanadharauliwa, ama hawapigwi na jua, wanapigwa na mvua. Kama hawapigwi na mvua, wanasumbuliwa na askari. Kama sio askari, wanasumbuliwa na mashailok. Kama sio shailok, wamekopa kwa Fuliza, na Fuliza imewasukuma ndani ya CRB. Mimi nataka niwaambie the micro, small and medium enterprises in Kenya, mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tunaweka bilioni 50 katika hazina ya biashara ya hawa watu wadogo wadogo. Na mimi nataka nisimame hapa. Nimesikia yule ambaye ninashindana na yeye analalamika sana, ati analalamikia ati William Ruto ametoa milioni 2 kwa vikundi ya kina mama ya mama mboga, ati sijui milioni 2 kwa kikundi ya vijana wa bodaboda. Ni kweli, I have supported close to 300 different groups in Kenya, and I am very proud of it. Na mimi nataka nimwambie my friends wale tunashindana na wao, na mimi kwanza nataka niwapatie ilani wa Kenya. Hakuna mwanasiasa yoyote ambaye nimemwappoint awe muhasibu ya accounts zangu. I have not appointed any politician to be an auditor of the finances that I have. Those who pretend, those who masquerade as if they are auditors to my account, those are fakes, they are conmen, they are people who do not deserve a hearing from anybody. Mimi nataka niwaambie hivi, wawache kulalamika sijui milioni 2 tumesaidia bodaboda, sijui milioni 2 tumesaidia kina mama mboga. Kwa mapenzi ya Mungu nataka niwaambie, milioni 2 ni pesa kidogo, milioni 1 ni pesa kidogo. Mwaka huu tunaweka bilioni 50 pesa ya serikali kwa biashara ya hawa mama mboga na bodaboda na wale micro and small and medium entrepreneurs. Sisi tunaelewana? Hawa watu wametuzoea vibaya. Wanajifanya wanalalamika ati William Ruto milioni 2, milioni 3. Hawa watu ni mabilionea. Biashara zao kiko kila mahali. Hata huyo ambaye analalamika, kwani nyinyi amujui hii pombe inauzwa all over the place, ambayo imemaliza watoto wetu? Si inatoka kwa kampuni yao hapa chini? Si wako na kampuni ya kuuza gas? Si wanauza petroli? Alafu pesa zao wanapeleka Marekani, sijui wanapeleka Ulaya, wanaenda kununua manyumba kule Dubai, wanaenda kununua manyumba South Africa, alafu wanakuja hapa wanatufanyia uzembe, ati wanatuambia mambo ya milioni 2, milioni 3. Hizo mabilioni nyinyi mumepeleka kwenda kununua manyumba Dubai, si mungepatia hao mama mboga hata milioni 5? Bure kabisa.
Sijui kama tunaelewana ndugu zangu watu wa Eldoret. Hawa watu wametuzoea, na wakiona mnyonge anataka kuamuka wanaanza kulalamika, kwa sababu hawataki wakose watumwa, hawataki wakose watu wa kuwapigia makofi, hawataki wakose watu wa kuwapigia magoti. Lakini mimi nataka niwatangazie, hawa mabwenyenye wamezoea watu wa kuwapigia makofi na magoti na kura. Mwaka huu tutawakomesha. Mwaka huu tunapiga kura ya kulete usawa katika taifa letu la Kenya. Kila mtu atainuka, na ndio mimi ninawaambia ndugu zangu watu wa Kenya kutoka hapa Eldoret, mwaka ujao mwaka huu tunaweka pesa ya kutosha kwa mambo ya kilimo. Mimi nimejua, nilikuwa waziri wa kilimo, na mimi najua ya kwamba 70% ya wafanyikazi wote Kenya wanafanya kazi sekta ambayo inahusika na mambo ya kilimo. Mimi nataka niwaambie hivi, tunaweka pesa ya kutosha ya serikali kwa mambo ya kilimo, tuweze kusaidia wakulima wa chai, wakulima wa kahawa, wakulima wa majani, wakulima wa sukari, wakulima wa coconut, wakulima wa cashew nut, wakulima wote, ili tuweze kuinua maisha ya wakulima. Tuweke pesa kwa mfuko yao, na tutaweka pesa ya kutosha kwa mambo ya mbolea. Mbolea, wakati nilikuwa waziri wa kilimo, niliteremusha kutoka shilingi 6,000 mpaka shilingi 2,500. Leo mbolea imefika tena 5,500. Mimi nataka niwaambie wakulima wote wa Kenya wa mimea yote, mwaka huu baada ya uchaguzi tunateremusha bei ya mbolea kutoka 5,500 mpaka shilingi 2,500, ndio kila mkulima aweze kutuzalishia chakula ya kutosha. Tuongeze mapato ya wakulima. It is in the interest of our nation to reduce the cost of living, and the cost of living can only be reduced if we invest in agriculture, if we support our farmers to increase their productivity, whether it is in milk, whether it is in maize, whether it is in sugarcane, whether it is in cashew nut, whether it is in tea, whether it is in coffee, so that we can increase their productivity, put more money in the pockets of farmers, increase food supply, and ensure that we reduce the cost of food by eliminating cartels and brokers and those in middlemen, so that we can have a society, kila Mkenya aweze kulisha familia yake, na tuweze kupunguza gharama ya maisha katika taifa letu la Kenya. Mnanielewa jameni? Na mimi nataka niwaambie jambo la 4. Kabla ya mwisho wa mwaka huu, kabla ya mwisho wa mwaka gani? Kabla ya mwisho wa mwaka gani? Kabla ya mwisho wa mwaka huu, kwa mapenzi ya Mungu, kila mmoja wenu ambaye mko katika taifa letu la Kenya, kila Mkenya ako above 18 years atakuwa na bima ya afya ya NHIF, kila mmoja wetu, na kila mtu atalipa kulingana na mapato yake, na wale hawana uwezo wa kulipa, serikali ya Kenya itakulipia. Kila mmoja wetu ataenda hospitalini, atatibiwa, na hataulizwa hata senti moja. Kila mmoja wetu ataenda nyumbani akiwa amepatiwa matibabu na dawa, kwa sababu that is what we meant by universal health coverage. Watu wa dunia hii, mnanielewa jameni? Tunaelewana? Tutatembea pamoja hiyo safari. Tutatembea pamoja hiyo safari. Na ndio mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu, ndugu zangu, watu wa hapa Uasin Gishu, tutembee na taifa lote la Kenya. Mimi nataka niwashukuru hawa waheshimiwa, magavana, wabunge, maseneta, watu ambao ni wajasiri wa taifa letu la Kenya, wamesimama kwa UDA hata mbali na matisho
mbali na matatizo waliopitia, wameamua ya kwamba it is better we make a sacrifice now and build an equal Kenya for the future of us and our children. We will not submit. We will not submit. We will not succumb to the threats and blackmail and to the intimidation by our competitors to try and control the destiny of our nation. We live in a free Kenya, and every Kenyan will be free to make their decision. Tunaelewana jameni? Tumekubaliana? Tutatembea pamoja hiyo safari. Watu wa Eldoret tutatembea pamoja hiyo safari. And I want to my colleagues, elected leaders, those who are not elected, who have stood firm. I know many of you have been processed in court. Many of you have been blackmailed. Many of you, your accounts have been closed. Many of you, fake charges have been put on you. I want to tell you guys, it is not too long. It's just 7 months. And we will liberate this country from the hands of the oppressors, the people who want this country to go backwards. We are determined to take Kenya forward. Ama mnasemaje watu wa mji wa Eldoret? Tumekubaliana? Tutatembea pamoja? Hebu nione wale wanasema tutatembea hii safari pamoja. Tutatembea pamoja. And therefore, I want to ask every citizen in our republic, 9th of August this year, we have a date with destiny. It is our choice. When you go to the ballot, I want to ask every Kenyan, don't vote for the sake of voting. Don't vote because of your tribe. Don't vote because of your religion. Don't vote because of any other consideration. Vote for your interests. I want every Kenyan, when you go to the ballot, vote for the team that will ensure your child has a job or a business. When you go to vote, go and vote for the team that will ensure that agriculture is revived, there is productivity, and we can reduce the cost of living. When you go to vote, go and vote so that you can have an NHIF card in your hand before the end of this year, and you can walk to any hospital, get treatment, and walk back home. Vote for the team that is going to ensure that your business is going to thrive, that you will have credit, that you don't have to pay 1,000%, that you will have credit for your business, that you can pay 2 or 3%, grow everybody's business so that we can have a society that is built on equality, not patronage, a society that is built on conscience, not intimidation and blackmail. I want to ask every citizen of our nation to look at us and look at our competitors. Tumekubaliana ndugu zangu? Watu wa Eldoret tumekubaliana? Tutatembea pamoja? Tutatembea pamoja? Hebu nione wale wanasema tutatembea pamoja. Wale wanasema tutatembea pamoja. Na mimi nataka niulize wale viongozi wote wenzangu. Tunawakaribisha waende kila sehemu. Nataka niwaulize wa Kenya. Nataka niwashukuru watu wa Eldoret. Mumekuwa watu wangwana, watu wa Uasin Gishu. Kila mgeni akikuja hapa, my competitors wakikuja hapa, wakaribishwe na muwasikize yale wako wanasema. Kila mtu auze sera yake. Mnanielewa? Mimi nawakaribisha wale wote ambao wanatafuta viti, watembee kila sehemu ya Kenya, waje hapa waongee na hawa wananchi. Hawa wananchi wako na akili, wanajua kuamua na wanajua lipi nzuri, lipi sio nzuri. Kwa hivyo mimi nataka niwaulize wa Kenya, tusigombane, tusikubali kugombanishwa. I want to ask the young people of our nation, you are our future. You are the keepers of our present and the architects of the future. I want to ask you, do not accept to be involved in violence. Let not anybody ask you to engage in violence.
Mtu akikuuliza ya kwamba uende upige mwenzako, mwambie yeye atafute bibi yake na watoto wake wafanye kazi ya kupigana. Mimi nawauliza Wakenya wote, sisi ni watu wangwana na tunaamini demokrasia. Kila mmoja wetu ako na uhuru ya kuamua either upigie kura UDA ama upigie kura wa competitors. Kila mmoja wetu ako na uhuru. Tunaomba ya kwamba vijana wa taifa letu la Kenya, watu wa Uasin Gishu hapa, watu wa Bonde la Ufa, watu wa Kenya wote, mimi nawauliza kwa unyenyekevu, mtusikize sisi wote na sera zetu na mipango yetu, alafu nyinyi muamue na mupige kura kwa amani na kwa kuheshimiana. Mimi nataka niseme hivi, sisi wote tunakubaliana ya kwamba we are democrats. Si ni kweli? Sisi ni watu ambao tunaamini demokrasia. Na mimi nataka niulize viongozi, niulize vijana, niulize kina mama, wazee, kila mtu, tuheshimu demokrasia na haki ya kila mmoja wetu kujiamulia ni vipi, ni lipi, ni nani anataka kumpigia kura. Tumekubaliana? Sisi ni watu wa amani. Hebu nione watu wa amani wa Eldoret, nione watu wa amani wa Eldoret. Nyinyi mnakubali ya kwamba tuwe watu wa demokrasia? Tuheshimu haki ya kila mtu kupiga kura? Hebu nione wale wanasema tutaheshimu haki ya kila mtu kupiga kura mahali anataka. Mimi nataka niwashukuru sana. Mimi nataka niwaambie na wapenda sana. Mimi nataka niwaambie ya kwamba I will not let you down. Mimi nitasimama imara kutetea haki ya Wakenya, na nashukuru jeshi kubwa ya UDA, viongozi wengi washujaa walio hapa, waliostahimili shida nyingi, mambo matatizo mengi, intimidation mengi, vitisho mingi. I want to tell you, my brothers and sisters, it will not be long. We will be there. Hii maneno tutafika. Sawa sawa? Mimi nataka niseme, jameni watu wa Eldoret, nyinyi ni watu wangwana sana. Nyinyi mumenikuza, mumenipatia nafasi ya uongozi, mumeniombea, na mimi nataka niwaambie nitafanya vile nyinyi mungependa. Tuunganishe taifa letu lote la Kenya na tufanye haki kwa kila Mkenya na tubadilishe taifa letu la Kenya. Mimi nataka niseme asante sana jameni. I love you people. Hebu nione wala wanasema tuko pamoja. Mimi nawauliza, mimi najua tuko na viongozi wengi wanawania viti tofauti tofauti kutoka MCA mpaka governor. Mimi nataka nitangaze hapa ya kwamba tutakuwa na free, fair, democratic, verifiable nominations, na haki ya kila mtu italindwa. Hakuna mmoja ako bora kuliko mwenzake. Yule ambaye atapata tikiti ni yule atatengeneza urafiki na hawa wananchi. Si nyinyi ndio kuamua? Si nyinyi ndio kusema? Mutashindwa kuamua? Muko na uwezo wa kuamua? Hebu nione wale wanasema tutaamua kwa amani. Asanteni sana, na wapenda sana, na watakia baraka ya Mungu. Thank you very much. God bless you Eldoret. God bless you Uasin Gishu, and God bless you the great people of our Republic of Kenya. Thank you very much. www.djwarship.com. Mama, wacha megesenge. Mutunurere kuchumba, tangaza nango kwes, wanajitu bunui, wacha megesenge.
agira peor. Mama, macha meges, macha warenjonga matakwe. Ago tono sowe, gonda gonda we, macha meges. www.djworship.com. Mama, macha meges, aliana nurujone. Kita kisundi, ingo tuwa yemeswe, magonda gonda we. Irmeswe kipeti, agira peor. Mama, macha meges, ingeyes kipiti. Komiga tambo, wana metelewe, kipiti. Irmeswe kipiti, agira peor. Mama, macha meges, Nigi wala wetu, leo maya metu, wawo changa toi. Irmeswe kipiti, agira peor. Mama, macha meges, leo changa somi. Jembe tendurgatwe, ogo chutori twe. Kipiti, irmeswe kipiti.
Ona studi. Wewe zetu na katika. Dikate. Oh yeah.